Yes, students. So, very good evening to one and all. So, today we are going to start once again with the K map again. So, it is a very small, what I can say, a discussion on a simple K map. That is a basic K map, right? So, I told you that there are two types of K map. One is a normal K map, and another one is a K map with a don't care term, right? So, that is a separate topic. So, we'll get a don't care term, that is plus summation of t. So, that one we'll discuss with respect to that on the next class. So now we are going to discuss a simple K mark, right? That was simple K mark with respect to your product of sum, right? We haven't discussed product of sum K maps at all. So we are here to discuss the product of sum K mark today, right? So now if we ask you to plot the Karnaugh map and find the minimal sums and minimal product of the following Boolean function, and the question could be to just a minute, students. I'm so sorry. Wait a minute. Okay. So, now here, so it is nothing but, so back to the question, say plot the Karnaugh map, that is the K map, and find the minimal sum and the minimal product of the following Boolean function. So if they ask you that particular question, and if they ask you the question in terms of summation, right? Just a minute, I guess I need to make it still big. Oh, 50, 50. Okay. So if we ask you a question, say like this, that is summation of 2, 4, 5, 6, 7. I'm sorry. So please do understand the question in a proper manner. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವನ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತ ಸಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು what whatever the chapters are present, or whatever the subtopics inside the chapter which is present. So that is why, so please do make sure that if I get that I'll tell you. But I am doing whole and soul in the name of digital ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾವ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, so what I can tell is that they can just come up with this playlist, that is digital system design using Verilog, and they can make sure that they are going to watch this playlist without fail, right? Yeah. So now here, just a minute, students. I'm sorry. Wait a minute. So yeah. So they have only told you with respect to the subjects, but not with respect to the syllabus. I just rechecked it again now. So yeah, so when we get to know about that, we'll just discuss. But I hope so the same syllabus, whatever I'm teaching to, will retain to you, because so the name actually says, right, is digital system design using Verilog, and one of the students who had the subject, the same syllabus for that student you will also be having without fail.
right? Yeah. So now let me come to this one. Why I just clarified is because it was 5 days that I had not done the videos, right? 5 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಂಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ 5 days ಇಂದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಮ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಿ SOP. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? SOP ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ substitute the value of 1 in the place of the cells with cell numbers and according to this particular question, and then you can solve it. But minimal product ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? I'll tell you that. So first let's do the minimal sum. So according to the minimal sum, so you know even the groupings, right? So groupings ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು now. So it is nothing but for your 3 variable K map, the groupings are as follows, that is 8 group of 8, group of what I can say the 4, group of 2, right? These three are the groups that can take place. These three are the groupings that can take place in a 3 variable K map, right? Yeah. So now here if I can take it as A bar and A, why I am taking it as A bar and A? Because it's a min term, right? And here it is a B bar, C bar. Here it is B and C. I'm sorry, B bar and C, and BC and BC bar, right? I guess you're understanding these things because these things are already taught to you, but why I'm doing this again is because just a small revision, and then we'll come back to the minimal product thing, right? Yeah. So now here it is nothing but, so here it is 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. 4, 5, 7, 6. Now here you can see that, so now here numbers are 2, 4, 5, 6, 7. So if the numbers are 2, 4, 5, 6, 7, I have to put for cell number 2, 1, for cell number 4, 1, for cell number 5, 1, for cell number 6, 1, and for cell number 7, 1. So what's the grouping that's going to happen? So you can group these 4 without fail, right? And you can group this 2 without fail, right? Yeah. So now what is that going to happen is that, so here your overlapping technique will come into process. So that means that you can also make another group, say this one and this one. How you can make it as these two groups is because take a sheet of paper and try to draw this particular K map on a sheet of paper and cut according to this only. Okay, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು K map ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map. ಓಕೆ, 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map ನ ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೈಜ್ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೀಟ್ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಹಾಫ್, ರೈಟ್? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map ನ ಬಂದು ಸೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ದ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K map ಇಂಟು ಹಾಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇವೆರಡು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್.
ಸೊ ಇದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಡೂ ಇಟ್ after. Yeah, okay. So e grouping ಆಗಲ್ಲ. So this overlapping group will not be possible. Why? Because this one is already that 4 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಈ 4 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ 2 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ it has been shared by the cells. So that is why it becomes redundant. So here what I can say, the overlapping procedure will not come into existence. Only two groups are present, wherein if you consider this as group 1 and group 2, which one is group 1? The group of 2, I'm sorry, the group of 2 is a 2 variable came up, and group of 4 is a second group, right? Group of 2 is one first group, and group of 4, that is this group of 4 is group number 2, right? Yeah. So now here if I consider this first one, so what's that going to happen is that, so it will be nothing but here b bar c, right? B bar c plus here, if you see, if there is a line of 4, I'm sorry, if there is a, I'm really sorry for the distraction, I'm wrong, I'm sorry. Yeah, so if there is a line of ones over here, right, line of ones over here, whatever is present at the top, that is you have this b bar c bar, b bar c, bc and bc bar, all will get eliminated, right? Only, I'm sorry, only a will be remaining. Which one? This a only will be remaining. So therefore it is nothing but you're supposed to write a over here, right? ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ 4 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ones ಇದೆ. So there are 4 cells, and there are 4 cells in a row, and each what I can say the cells have 1 1 1 respectively. So if that is the case, so then what's that going to happen is that, so all the variables at the top, so that is b bar c bar, b bar c, bc and bc bar will get eliminated, and only a will be remaining, right? That is what is one important thing. And if you have a group of 4 like this, if you have a group of 4 group of ones like this, I'm sorry, group of ones like this in the 4 cells, so here also here all the variables will get eliminated. That too, this will come in the case of group of 4, right? That is, I'm sorry, not group of 4, and the 4 variable came up. Okay, I'm so sorry for the distraction. Yeah, so now let me come to the minimal product. Okay, just a minute. Yeah, here. So if I come to the minimal product, so just a minute, I'm sorry. So here it is nothing but, so you write it as A, because what's that going to happen here? Here A is equal to 0 and A bar is equal to 1 in the case of product of sum, right? And here it is what? And here it is nothing but, yeah, what I can say, the B plus C, right? Yeah, the B plus C, B plus C bar, B bar plus C bar, and yeah, B bar plus C. And here it is 0, 1, 3, 2 and 4, 5, 7, 6. Right? Yeah. Okay. Yeah. So now here
what is that going to happen is that, so here you are supposed to fill the remaining with zeros, right? So here it is 2, 4, 5, 6, 7. If you eliminate 2, 4, 5, 6, 7, whatever the values you have, please to substitute with zeros. So 2 is present, so eliminate. 4 is present, so eliminate. 5 is present, so eliminate. 6 is present, so eliminate. 7 is present, so eliminate. So if you try to eliminate all this value, ಎಲ್ಲಾನು eliminate ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಏನು? It is nothing but here 0, right? And here it is 1, 3, right? Yeah. So now ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ group ಆಗುತ್ತೆ? Here group of 2 comes into existence. So that is 1, okay? Yeah. So this is what are the groups. So here it is nothing but this is group number 1, and here it is nothing but group number 2. So now here what is that going to happen is, so here is supposed to write the minimal, what I can say, the product. So if you try to write the minimal product, so what is that going to happen is, here it is A, only A, and here it is the common between these two. Here it is B plus C and B plus C bar. So here the common is B, right? So that is why suppose write it as A plus B. Why A plus B? Because it is a product of sum, right? There are some sums which are getting multiplied, right? Here there are some products which are getting summed, right? And here there are some sums which are getting multiplied. So therefore it is nothing but A plus B and whole into, so if you consider this particular thing, it is A plus C bar, right? Yeah. ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಅವನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಸೊ ಸಾರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಲ್ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಮಿನಿಮಲ್ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 0 ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That means that here 2, 4, 5, 6, 7 was present. So therefore you need to eliminate the cell number 2, cell number 4, cell number 5, cell number 6 and cell number 7. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, only 0, 1, 3 cell will remain. So this is cell number 0, cell number 1 and cell number 3. ಈ ಮೂರು ರಿಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು. Why is supposed to put it as 0 is because the functions will get eliminated to 0. Right? That is fine. Okay. Yeah. So the values, that means the terms, whatever the terms of that particular min term, so it will get max term, it will get what I can say, their function will get equal to 0. So that is why it is, so you're supposed to substitute 0 over here, right? Okay. Yeah. And then how to write this, you got to know in the case of, or I can say the max term, right? Here is supposed to consider A. Why A ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ and 2 ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ 0 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೋ ನಲ್ಲಿ A ಇದೆ, this is A present over here, and here on the top of the cell number 0 you have B plus C, and on the top of the cell number 1 you have B plus C bar, and from this you are supposed to take it as a common. ಸೊ ಈ ಎರಡರಿಂದನೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, and here this is A, and here in between these two you have common as B, so then it will become A plus B, and here also the same it is, ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್, ಮತ್ತೆ 3 ಸೆಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೆರಡರಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it is nothing but C bar, so therefore you are supposed to write it as A plus C bar, right? So this is what is one important thing, right? So now overlapping ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. I just take a problem on overlapping. Say it is nothing but pi of, that is
1, 4, 5 and 6. What is pi of 1, 4, 5 and 6? So 1, 4, 5 and 6 anta nan tagondaga. So first let me eliminate all this because I wanted first my min term, right? I wanted to find min term and max term, right? Yeah. So ivaga minimal SOP ಮತ್ತೆ POS ಕಂಡಿಡಿರಿ for the given equation or for the given what I can say this one, which one? Just a minute. I'm so sorry. Yeah. For the given boolean ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು even with respect to your 4 variable came up also, right? Yeah. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮಿನಿಮಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಮ್ ಬಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ zeros in the place of cells and you're supposed to make sure that you're going to calculate in a neat manner, right? Yeah. So now let me erase this just a minute. Yeah. So here it is nothing but just a minute. What? Here it is nothing but a bar and a. So it is 0 and 1. And here it is nothing but b bar c bar plus b bar c plus b c plus bc bar, right? So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 1 4 5 6 ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ pi symbol ಇದೆ. So what is what I can say the pi symbol, it is nothing but you have equal to the max term, that is the product of sum. So that is why ಇವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ sum ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you are supposed to do it is nothing but you are supposed to eliminate completely the what I can say the terminologies, that is the numericals over here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I'll write the cell number 0 1 2 3 4 5 7 6. It is 0 1 2 3 and 4 5 7 6, right? Yeah. So ಇವಾಗ ನಾನು 1 4 5 6 ನ eliminate ಮಾಡ್ತೀನಿ because that comes under max term. So let me take the min term, what I can say the numbers. So min term numbers ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, it is nothing but a summation of x is equal to 0 2 3 7, right? So I'll just substitute over here 1 1 1 and 1. So now what is that going to happen for this particular problem is that, so you have a combination of 2, that is group of 2, right? And you have a overlapping group. This I call it as overlapping group. I just showcased you without field because you don't understand when I tell here, right? So ivaga yavadu group number 1. So the group number 1 is what I can say this, and group number 1 is 2 is this, right? So now if I simplify this groups, I am going to get it as here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು a bar ಆಯ್ತು. So ಇಲ್ಲಿ a bar ಆಯ್ತು. So ಎರಡು flip ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ a bar ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ from this b bar c bar and from this b bar c you're going to get common as that is c bar. So that is why you get a bar c bar plus, so here it is nothing but your bc. Why bc? when you get a group of 2 in this form, so ಎರಡು ಸೆಲ್ಗೂ 1 and 1 ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a bar ಮತ್ತೆ a ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ bc ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is nothing but you're going to get it as bc itself. So that will not get eliminated, it will be as it is, right? Yeah. So now if I come to product, ಈಗ ನಾನು product of sum ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, so if I come to product of sum, so I'll erase this. So I don't take any new one.
So here if you consider A and A bar, here it is B bar, B plus C. What I can say here, B plus C bar. Or I can say here B bar plus C bar and B bar plus C. Right? Yeah, so just a minute. I'm sorry, students. Yeah, I'm right. Okay. So now here, if I consider this particular, so here I need to substitute in the place of 1 it is 0. In the place of 4 it is 0 because it's already given. Place there 0 system. So it is 5 and 6. And now here what's that going to happen is this is one group of what I can say 2, which is my group number 1. And here is one group of 2, that is overlapping group, which is my group number 2. So how shall I write the minimal product here? So minimal product here for overlapping group is nothing but your A bar. So if you overlap these two, so you're going to get it as A bar itself. And then here from this B plus C and B bar plus C, you are going to get the common as that is a C. Here it is C here and here also it is C here. That is why you get A bar plus C. I'm sorry. A bar plus C. And from this group, we are going to get directly as B plus C. So here it is B plus C, right? So this is what is one important thing, and this is what is a small one for today's session. And what is that going to happen is that, so ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ just share a separate video of it. And please do make sure that you follow all our videos without fail. And ಇದು 3 ವೇರಿಯಬಲ್ K-map ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು K-map ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನ ಹೊತ್ತು ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. You can easily pass your K-map problems without fail, without any hurdles. And please do make sure that if you want all this, so please do make sure that you watch our videos and you like, share and subscribe and share it to many more who are in need. And please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And this is what is about to tell you, students. And I just have a very good video on what I can say. It is nothing but your K-map techniques, tips and tricks for K-map, as well as I am going to bring you a video on overlapping technique of K-map, and I'll also bring you one more video on how to solve your product of sum using a 4 variable K-map. And this is what is about to tell you. For 4 variable K-map, how we are supposed to do? It's nothing but ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ಈ ತರ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವನು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಈ ತರ ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು what I can say eliminate these values. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಝೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 3 variable K-map. And in the case of 4 variable K-map, it is something different, which I am going to tell you in the next session. And now let me start with the overlapping methodology, which I'll include in this video if possible, or if not possible, I'll just make a separate video and share it. And please do make sure that you follow this video as well as that video without fail. And thank you.